Sri Lanka, honorable ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are here today to witness the signing of 4 important bilateral instruments between the government of Sri Lanka and the government of India. These instruments are namely an agreement between Sri Lanka and India on exemption from visa requirement for holders of diplomatic and official passports, an agreement between the government of the Republic of India and the government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on cooperation and mutual assistance in customs matters, a memorandum of understanding on cooperation in the field of youth development between the Ministry of Youth Affairs of Sri Lanka and the Ministry of Youth Affairs and Sports of India, and a memorandum of understanding between Sri Lanka and India for the establishment of the Rabindranath Tagore Memorial Auditorium at the University of Ruhuna in Mathura, Sri Lanka. The first agreement to be signed this morning is the agreement between Sri Lanka and India on the exemption from visa requirement for holders of diplomatic and official passports. Honorable Mangala Samaravira, Minister of Foreign Affairs of Sri Lanka, and Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary of India, will sign the agreement on behalf of the respective governments. Thank you, gentlemen. And next, the agreement between the government of the Republic of India and the government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on cooperation and mutual assistance in customs matters. Dr. R.H.S. Samaratunga, the Secretary of the Ministry of Finance, and His Excellency Y.K. Sinha, High Commissioner of India to Sri Lanka, will sign the agreement on behalf of the respective governments. Thank you. Third, a memorandum of understanding on cooperation in the field of youth development between the Ministry of Youth Affairs of Sri Lanka and the Ministry of Youth Affairs and Sports of India. Honorable Niroshan Pereira, State Minister of Youth Affairs of Sri Lanka, and His Excellency Y.K. Sinha, High Commissioner of India to Sri Lanka, will sign the agreement on behalf of the respective governments. Thank you, sirs.
The final instrument to be signed this morning is a memorandum of understanding between Sri Lanka and India for the establishment of the Rabindranath Tagore Memorial Auditorium at the University of Ruhuna in Mathura, Sri Lanka. Mr. P. Ranepura, Secretary of the State Ministry of Higher Education, and His Excellency Y.K. Sinha, the High Commissioner of India, will sign the agreement on behalf of the respective governments. I thank you very much, Your Excellencies, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. That concludes the signing ceremony. It is now my honor to invite His Excellency Maithripala Sirisena, the President of Sri Lanka, to address this gathering. සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යකරු නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමනි ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යකරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමනි ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා දෙරටේ සියලුම අමාත්‍යවරුන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු සහභාගී වන ද්විපාර්ශ්වික සියලුම නියමිත මහතුරුන් මහත්මීනි හිතවත් මාධ්‍යවේදීනි මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවාද අපි ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතරේ ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරමින් නව ඉදිරි පියවරක් තබන මේ අවස්ථාව ඉතාමත් වැදගත් ඓතිහාසික අවස්ථාවක් විදිහටයි මම සලකන්නේ. ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක් සඳහා පැමිණියේ වසර 28කට පසුවයි. ඒ අනුව ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමා අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් සහ භක්තියෙන් යුතුව පිළිගනු ලැබුවා වගේම එතුමාට සහ එතුමා සමග පැමිණි ඉන්දියා නියෝජිත පිරිසට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය අපි පුද කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතරේ පවත්නා සම්බන්ධතාවය වසර දහස් ගානක දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධතාවයක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින බෞද්ධයින් වශයෙන් අපි දන්නවා බෞද්ධ ආගමික පසුබිම තුල බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය විශේෂයෙන්ම ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වීමේදී මෙදා කාල සීමාව තුල ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතරේ තිබෙන්නේ ඒ ඓතිහාසික මහා සම්බන්ධතාවයක්. බෞද්ධ දර්ශනයෙන් ශක්තිමත් වූ ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධතාවය අතීතයේ සිට වසර දහස් ගානක කාලයක පැවතෙන පසුබිමක් අපි දන්නවා. ඒ වගේම Hindu බැතිමතුන් සහ Hindu දර්ශනය තුල දෙරටේ තිබෙන්නේ ඒ දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධතාවයක්. එය ඊටමත් ඓතිහාසික පසුබිමක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ නිසා බෞද්ධ ආගමික සහ Hindu ආගමික පසුබිම් සමග දෙරටේ තිබෙන මහා සංස්කෘතිය ඒකරාශී වීම ඒකාබද්ධ වීම වසර දහස් ගානක සිට අතීතයේ සිට පැවතෙන්නක්. ඇතැම් වෙලාවට
දෙරට අතරේ මේ තිබෙන සම්බන්ධතාවයන් එක් රාජ්‍ය පාලන කාලයන් තුල ඇතැම් වෙලාවට දුර්වල වූ අවස්ථාවන් අපි දැකලා තිබෙනවා. එවැනි පසුබිමක් නිසා තමයි අවුරුදු 28කට පසුව ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ. මේ අපි දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහ ශ්‍රී ලංකා ජනතාවගේ ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් විදිහටයි. ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ පැමිණීම ශ්‍රී ලංකා රජයට සහ ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට ආශිර්වාදයක් වශයෙන් අපි සලකනවා. ඒ වගේම පසුගිය මාසයේ මම සහ මගේ අමාත්‍යවරු නියමිත පිරිසක් ඉන්දියාවේ කරන ලද සංචාරය තුල ඒ ලබාගත් වඩාත් උසස් ප්‍රතිඵල ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා වර්ධනය වීම අද දවසේ ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සමග තවත් පුළුල් ලෙස ශක්තිමත් වීමක් ඇති වුණා. දෙරටේ ආර්ථික වෙළඳ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කලාපීය ආරක්ෂාව ඒ වගේම මුහුදු සහ ගුවන් ගමන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රජය තුළ විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ අභ්‍යන්තරයේ කරන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මේ ඇති කරගත්තා වූ ගිවිසුම් තුලින් විශේෂයෙන්ම පසුගිය මාසයේ මම ඉන්දිය ගමනත් ඒ වගේම අද ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා ගමනත් තුල අපි නව පිටුවක් පෙරළූ බවක් කියන්නට පුළුවන්. නව තාක්ෂණික ලෝකයේ අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිව දන්නවා ඉන්දිය රජය සහ ඉන්දිය ජනතාව තාක්ෂණය තුල ඉතාමත්ම ඉහළ දැනුමකින් තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට තිබෙන මහා සම්පත් ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම විශාලයි. අපි වැනි දියුණු වන රටක් නව තාක්ෂණය සමග නව වාණිජ්‍ය ලෝකයේ විශේෂයෙන්ම තරඟකාරී සමාජය සහ තරඟකාරී ලෝකයේ තුල දියුණු වෙන රටවල් වලින් තාක්ෂණික වශයෙන් උසස් තත්ත්වයට පත් වූ රටවල් වලින් තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීම පර්යේෂණ පුහුණු වීම භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය මේ කියන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඇති කර ගන්නා වූ එකඟතාවයන් වඩාත් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය ගරු නරේන්ද්‍ර මෝඩි මහත්මයා ඇතුළු එම් පිරිසට මම නැවතත් සුබ පතනවා වගේම මෙතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සමග විශේෂයෙන්ම දෙරට අතරේ වර්තමානයේ තුල සම්බන්ධතාවයන් ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ඊ타ත්ම උසස් තත්වයකට ප්‍රමුඛත්වයකට ඇති වුණා කියලා සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එතුමා අදත් හෙටත් අපේ රට තුල විවිධ ප්‍රදේශවල සංචාරය කරනවා. විශේෂයෙන්ම අදහවස පාර්ලිමේන්තුවට එතුමා සැපත් වීමත් ඒ වගේම හෙට අනුරාධපුරයේ ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමත් ඒ වගේම උතුරේ සංචාරයත් මම දකින්නේ ඓතිහාසික අවස්ථාවන් ලෙසයි. අපි එතුමාට කළ හැකි උසස්ම ගෞරවයක් ලෙස තමයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීම සඳහා එතුමාට අපි ආරාධනා කළේ. ඒ නිසා මේ සියලු එකඟතාවයන් ගිවිසුම් ඒ වගේම මේ සංචාරයන් තුල දෙරටේ ඇති වූ ඓතිහාසික පුරුල් මහා සම්බන්ධතාවය වර්ධනය වෙමින් මුළු මහත් ඉන්දිය සහ ශ්‍රී ලංකා ජනතාව අතරේ ඉතාමත්ම මානුෂීය ලෙස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නිදහස ශක්තිමත් කරමින් මේ සියලු කටයුතු කිරීමට දෙරටට සියලු ආකාරයෙන්ම සෑම විටම ඉතාමත්ම සාර්ථක පියවරක් ලැබීමට සෑම විටම ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් සුබ පතමින් ආශිර්වාද කරමින් මගේ ප්‍රකාශය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much, Your Excellency. I now have the honor of inviting His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, to address the audience. Your Excellency, Mr. Maithripala Sirisena ji, President of Sri Lanka, members of the media, I'm delighted to be in Sri Lanka, in this beautiful city of Colombo. I have eagerly looked forward to visiting one of our closest neighbors and a nation with which we share so much. I'm truly honored by your warm welcome and friendship. I'm conscious
of the significance of this visit. It is the first standalone bilateral visit to Sri Lanka by an Indian Prime Minister since 1987. Last month, President Sirisena honored us by making India his first foreign visit as president. I am glad to be here so soon. This is how it should be between neighbors. We should meet regularly. It helps us understand each other better, find solutions to mutual concerns, and move our relationship forward. That is what we achieved in my meetings with President Sirisena today. Economic ties are a key pillar of our relationship. The progress we have made reflects our shared commitment to stronger economic cooperation. Our trade has seen impressive growth over the past decade. I'm aware of your concerns about trade with India. As I said in Delhi, we will try and address them. The agreement today on cooperation between our customs authorities is a step in that direction. It will simplify trade and reduce non-tariff barriers on both sides. We are not just looking at addressing problems. We are also focusing on new opportunities. Today, Lanka, IOC, and Ceylon Petroleum Corporation have agreed to joint development the upper tank farm of the China Bay installation in the Trincomalee on mutually agreed terms. A joint task force will be constituted soon to work out the modalities. India stands ready to help Trincomalee become a regional petroleum hub. I also look forward to early commencement of work on the ground in the Sampur coal power project. This landmark project would meet Sri Lanka's energy needs. The ocean economy is a new frontier that holds enormous promise for both of us. It is a priority for our two countries. Our decision to set up a joint task force on ocean economy is a significant step, especially because of our proximity. People are at the heart of our relations. We have taken a number of decisions to encourage people-to-people contacts, improve connectivity, and increase tourism. We will extend the facility of tourist visa on arrival electronic travel authorization scheme to Sri Lankan citizens from the Sinhal and Tamil New Year on 14th April 2015. Air India will soon start direct flights between New Delhi and Colombo. We will cooperate in developing a Ramayana trail in Sri Lanka and a Buddhist circuit in India. We will organize a Festival of India in Sri Lanka later this year. Sri Lanka is where Buddhism has truly flourished. We will be organizing an exhibition showcasing our Buddhist heritage as part of this festival.
The Memorandum of Understanding on Cooperation in Youth Affairs is an important long-term investment in our relationship. India is privileged to be a development partner for Sri Lanka. We will provide a fresh line of credit of up to $318 million for the railway sector. This will be used to procure rolling stock and to restore and upgrade existing railway track. We are pleased to provide assistance for the construction of the Rabindranath Tagore Auditorium at Rahuna University in Matar. Tomorrow, I will visit some of the projects being financed by India, including the housing project. I am pleased that more than 2,700 houses have already been built. The Reserve Bank of India and the Central Bank of Sri Lanka have agreed to enter into a currency swap agreement of $1.5 billion. This will help keep the Sri Lankan rupees stable. We discussed the fishermen's issue. This complex issue involves livelihood and humanitarian concerns on both sides. We should handle it from this perspective. At the same time, we need to find a long-term solution to this issue. It is also important that fishermen's associations of India and Sri Lanka meet at the earliest to find a mutually acceptable agreement. It can then be taken forward by both governments. I also took this opportunity to convey our admiration for President Sirisena's efforts to build an inclusive future for Sri Lanka, conveyed our sincere support and good wishes for Sri Lanka's new journey of peace, reconciliation, and progress. We stand with you in your efforts to build a future that accommodates the aspirations of all sections of the society, including Sri Lankan Tamil community, for a life of equality, justice, peace, and dignity in a united Sri Lanka. We believe that early and full implementation of the 13th Amendment and going beyond it would contribute to this process. I also conveyed India's commitment to further strengthening our partnership in advancing peace and prosperity in our region, including our common maritime neighborhood. I would like to once again thank President Sirisena for the warm welcome and hospitality. The meeting today has been a very productive. It gives me a great confidence and optimism about the future of our relations. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Your Excellency. Your Excellencies, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, that concludes this morning's proceedings here at this historic chamber. I thank you once again for joining us.